Okay, so this time I'll do it properly. So I'll start from the scratch. So without having outputs and without having any content in the main. So we talked about how to formulate a function, basic function, in a package called cal. But today we're going to talk about how to draw an image by putting some colors in the pixel and also how to draw a graph. And this will be necessary skill that for game making project. So let's write a main function again. So package main and function main. And so I'm going to make a file pointer by using OS create. And my name of the file will be image.png. And I'm going to defer close, and then, okay, let's make a basic function, basic drawing here. So PNG encode the image. So the image that I'm going to draw is the blank image. So there are going to be two colors that I'm going to use all the time. Palette. Let's see. Color palette, not image color. All right, so this is my main content of the main function. So first create a file pointer whose name of file is image.png, and then I'm going to close it after the main function close, but I can put the closing command here using defer grammar, which means that this will happen just before the main function finished. So and then I make an image file data set. So using the new paletted method in the it's a function in the image package, and it requires some information about image. First, I need, let's see, image size. So this means that, so first 0 is a starting point, and it always be 0. The index always starts from the 0. So pixel index is always given by natural number starting from 0, and the last two numbers as integer is size of the pixel on the horizontal and vertical direction. So it's a 600 by 600 image, and I need to specify what color I'm going to use. I only gave the black and white color. And I'm going to encode this blank image into my file pointer and save it to the image.png. And we'll see how it goes. So run main.go. And sometimes you have to, tidy up your module so that it imports all the necessary package. So if the go run main.go doesn't work for you, then you have to make sure that you tidy up the package. So here, I think it's too small. Can I move this? Oh, maybe. Okay, so I wanted to move this terminal menu to somewhere in the up, so I can't do it here. So, all right, so maybe. Okay, so you have to you can type after saving the main.go. You can type go mod tidy td whatever, and then
I have all the packages installed in my computer, so nothing happens here. But if you haven't installed, if you haven't imported so the code is automatically completed here, but there are many other packages that you require in order to run this code. So when you type up the go mod tidy, then it will automatically install these packages. Maybe not, maybe it's already installed while you install the Go compiler, but so it will ensure that you'll have all the packages in your local machine to compile this main function. So let me just make it smaller again. So this is the main function, and so I already run the main.go. So there is a function file called image.png, which has a blank image here. If I want to cover it with a black color, so I can do it by using pixel manipulation. So I have 600 pixel on the right and 600 pixel for the vertical. So just run through all the colors and then set the i's and j's pixel as color black. So and then let's encode again and save the function, save the file every time before you encode. Not this one. So go run main.go. Then let's open the image.png. So it's all covered black. Okay? So because if I don't do anything, it's basically blank, white color. But I colored every single pixel as a black color, so that's why it's now black image. All right. So since you know the basic way of this making the image file, what I'm going to do is define a function and define a method that draw a graph of the function in an image. So I'm going to, let's say, make another folder called function, and I'm going to define my own function here. So here's my Go file inside my function package. So the package in the module is automatically defined when you make a new subdirectory. So subdirectory name is the name of that package. So it's a package function, and I'm going to define a single variable function. So that's why I've used the single.go as the name of the Go function. And I'm going to define my single struct. All right, what is that? So struct is a collection of fields, and fields is some data. It can have any number of data here, but I have to specify the name of the data and the type of that data. So single is considered as a function, single variable function. So in order to define a function, you need a map assignment that evaluates value in float64 into another float64 type value. So that I'm going to call this mapping as name eval. So it's an abbreviation for evaluation. And another thing is when you have a single variable function, you need a domain, you need an interval. So interval consists of the start point and end point. So that's going to be my interval. So here the bracket 2 float64 simply means that it's the array of two data of type float64. So float64 is a type for using type for the real value, real number. So I'm going to just assign two real number to the name variable name in interval. So interval. So for abbreviation of interval. All right. Once we have this, I can define a method. Method is a function attached to this struct that uses all the information defined in the struct. And I'm going to define, let's see, graph function here.
Now, what is the graph? So when you define a function, you need to know, you need to specify what the input and what the outputs are. So when you think about the nature of the graph and how to draw the graph in an image, so image is basically a flat screen and it consists of lots of pixels. Okay, so you have to convert your image in a coordinate plane. You have to convert your graph on a coordinate plane onto the image. But before you convert it into the pixel image, you need to know how to visualize the graph. So the line is okay, well, it's sort of okay, but if you have a curved line as a graph, then only way you can visualize this curve in a digital image is that you decompose or approximate those curves with a set of lots of lines, small lines. So basically the graph will going to be the list of lines. So it's going to be the continuous list of lines so that you can connect one by one. So how do you define a line? So line is a straight line. It's a straight line. It's a collection of 2 points. If you have a start point and end point, it's a line. You can join them together. But here we don't need just line by line because each line segment will be connected by the next line segment. So I only need to know the list of all the points that is connected by a line segment consecutively. So I only need the point information, which is 2 float, x, y, and the list of these 2 floats are going to be enough for my graph. So this is what I'm going to get after defining the graph. So let's say I define a variable that's going to be used to store the data of this list of points. And what I need to do to find the line segment or the points that separates the line into line segment is first I need to split my interval. Let's say my interval start from x0 and x1. Then I need to set up the splitting of this total interval into certain number of subintervals. So then what I need to do is find out the y value at each splitting points and then record all the x and y for each of these points. So the first thing is to split my interval. So how do you split? I'm going to split into equidistant subintervals. So let me choose the number of splitting as n, and most of cases n 100 is more than enough. So I'm going to set n to be 100. So when you write a code, it's nice to write a comment next to the or above or below the code so that the reader can know what is going on. So n is the number of subdivisions. And so once you have a subdivision, what you do is defining the interval length, the subinterval length. So each subinterval length is called dx. I'm going to define it as dx here. And well, let's see, before I do this, x0, x1, let's reassign the value here, is the start point and end point of the interval. And dx is x1 minus x0 divided by n. So here, I did a type conversion here of n because I'm taking 2 float value and subtract each other and divide by n. But n is defined as an integer value. Go programming language distinguish every type of data. So you cannot operate an algebraic operation between 2 different type data. So n cannot be divided from this float value.
So I need to convert the type of integer to the float 64 type. That's a type conversion. All right, so what I need to do is next, I need to record the data. So how many, so if I subdivide the interval into n subinterval, how many points do I get? I get n plus 1 points, including the left and rightmost points. So that's why I start from index 0 and until equal to n. So then I get the n plus 1 number points here. So the x-coordinate of my point is from x0 and move ni times by dx amount. So this is my x. And y is the value of function at that point. And I'm going to store that x, y data to the graph variable, which is the list of all two float data. Okay. And then I'm going to return this data. So that's the same type, right? So graph is a type of this, and it's supposed to return the same data type here. So there's no problem. Okay, so that's the method. So that's the method that allows you to, it's not really done yet. So only gives you the idea, only gives you the information, the discrete information, how to visualize the graph. And then, well, let's see. I'm going to use it right here. So, let's see. I'll make another package just to make sure that makes neat. It looks neat here. So in the graph package, I'm going to define a graph, and it's going to be so package graph, and I'm going to, let's say, not graph. Well, maybe it doesn't matter. But maybe it's confusing, so I'll name it as XY. So XY struct. Okay. Maybe there's not a good name for this. All right. So let's see. Well, it doesn't matter. So it doesn't matter. So XY struct here. So okay. So there are several fields that I'm going to define. So first field is the image plotted. So because I'm going to make an image from the data of the graph. So, and in order to make it into a graph, I need several information. So we'll discuss about this as we move on. So XY struct contains a few other information. So X range, range, and Y range. So when you draw something, when you draw the XY plane, you need a certain bound on X horizontal axis and Y horizontal Y axis. You cannot draw infinite X axis and infinite Y axis, right? You need a certain window of your plane. So X range and Y range gives you the bound of this X range and Y X axis and Y axis. So, and also it has an image. And okay, that's what I need for now, I think. And now I'm going to define a function uxy with X range and Y range. And I'm going to well, let's do this way. This way. So I'm going to define my image to be new paletted and color paletted. The same way I did in the main function. So here, I erased it. Okay, so I erased. So here we have color white and color black, and make a new paletted image. And
So I'm going to return, the new xy is a function that creates new struct of the type xy. So when I give the information about the x-axis range and y-axis range, it will automatically make a function. So new paletted here, and then the image field is going to be stored, the field image of the xy struct will have the data same as the image data right here I defined above. And x range and y range will be the same data here. And I'm going to return this xy struct data. So you can see that there is a special symbol, special character right before the xy here. So if I don't have this, I pass the raw data. But if I put this sign, the and sign here, that means I return the pointer of this data, which means that I give the address, memory address of this data. So by passing the memory address, I always look at the same data set, no matter where I access this data. So that's why I'm doing this. So that's why I put the asterisk here, because this means that it's the pointer type. 사실 이거 한국말로 할까 생각했는데 내가 하다 보니 영어로 했네. 한국말로 할게요. 내가 왜 영어로 하고 있었지? 한국말로 하려고 생각했었거든요. 어려울 것 같아가지고. 자, 이 XY를 왜 했냐? 다시 들어가서 싱글 함수를 만들었잖아요. 싱글이라는 일변수 함수의 구조체를 만들었어요. 어차피 말은 똑같은데 한국말 하니까 좀 편하죠. 그러니까 struct라는 말은 똑같은데 구조체라고 할게요. 싱글이라는 구조체는 이제 정보만 가지고 있는 거예요. 일변수 함수에 필요한 정보만 이 두 개만 있으면 되잖아요. 인터벌이랑 그 다음에 이제 매핑. 그리고 이 함수가 메소드를 하나 가지고 있는데 기본적으로 함수예요. 근데 그냥 함수가 아니고 이 구조체의 정보를 이용하는 함수예요. 그걸 우리가 메소드라고 해요. 이 메소드를 사용을 해서 이 함수의 그래프를 그리는데 필요한 이산적으로 분포되어 있는 점들을 이제 출력을 하는 거예요. 좌표점들의 정보를 출력을 하는 거예요. 근데 이것만으로 그릴 수가 없는 게 이미지로 변환을 해야 되잖아요. 이미지는 그냥 픽셀이라고요. 픽셀, 이 인티저들의 인덱스로 이루어진 픽셀에다가 이 그림을 그리려면은 이 각각의 좌표가 어디에 픽셀에 위치하는지를 알아야 그릴 수 있잖아요. 그냥은 안 된다고요. 이 좌표가 그냥 그대로 이미지로 나오는 게 아니에요. 그래서 요 변환하는 과정이 필요하기 때문에 이제 새로 이 XY를 만들었는데 이 XY가 담고 있는 거는 내가 이미지 정보, 그러니까 크기랑 뭐 이런 것들, 색깔 정보를 갖고 있고, 그 다음에 내가 그리고자 하는 좌표 평면에 X축 범위, Y축 범위 좌표를 갖고 있어요. 그러면 내가 이제 이 크기에 대해서 요 왼쪽 끝이 좌표 평면에 어디에 해당되는지, 오른쪽 이미지의 끝이 좌표 평면에 어디에 해당되는지를 매핑할 수 있잖아요. 왼쪽 위아래도 그렇고. 그러니까 이제 요 정보를 내가 XY 스트럭트에다가 지정을 한 거고, XY를 하나 만들었으면은 이제 요 XY 구조체에서 하나의 또 다른 이제 메소드를 만들 건데, draw graph라고 해가지고, 사실 draw graph를 이렇게 합시다. draw graph라고 해가지고 이제 그래프를 하나 받을 거예요. 그러니까 이게 제가 그냥 정해지지 않고 그냥 머릿속에 생각나는 대로 하기 때문에 여러분들이 조금 더 효율적인 방법이 있다고 생각하시면 바꾸셔도 돼요. 자, 뭐냐면 이제 아까 싱글 함수가 이 점들의 좌표의 리스트를 생성을 했잖아요. 그래프 메소드로. 그거를 그대로 받아서 이제 이미지에다가 이제 적절한 이 픽셀에다가 검은 점을 찍는 그런 역할을 할 거예요. 자, 그러면은 변환을 해야 되잖아요. 내가 XY 좌표를 이 XY 좌표를 IJ 좌표로 변환을 해야 된단 말이에요.
그러면은 요 P라는 이 그래프에 있는 점들마다, 그러니까 지금 요거는 이제 그러니까 그 고어 언어 문법인데, 우리가 포를 돌릴 때 아까 i를 써서 땡땡 0 하고 뭐보다 작을 때 뿔뿔 해서 이렇게 하는 것도 있고, 이미 이 그래프가 리스트란 말이에요. 리스트가 있을 때는 그냥 range 함수를 써가지고 이렇게 돌릴 수도 있어요. 요 앞에는 인덱스 값이고 요건 실제 값이에요. 그러니까 이 그래프가 리스트니까 리스트 요소마다 0번째, 1번째, 2번째 이렇게 요소마다 번호가 달려 있단 말이에요. 그래서 폼은 돌릴 때 요 앞에 나오는 게 그 인덱스 번호고 뒤에 나오는 게 그 인덱스에 해당하는 값이거든요. 우리는 이제 여기서 인덱스는 필요 없기 때문에 요 인덱스 자리에다가 언더스코어를 써서 요거는 무시하겠다고 쓰고 그냥 값만 보는 거예요. 그 값을 순서대로 보는 거예요. 그러면 이제 P0가 X축이 좌표고 P1이 Y축 좌표잖아요. 그러면 얘를 픽셀 좌표로 바꿔야 돼요. 그래서 이 XY to 픽셀이라는 메소드를 하나 더 정의를 할 거예요. 자, 봅시다. 여기 네, 여기서 거의 그냥 자동으로 되는데, 왜냐면 제가 한번 했기 때문에 이게 코파일럿을 쓰고 있는데 얘가 좀 똑똑해서 그냥 그대로 하거든요. 자, 보시면 일단 이 구조체의 정보를 이용을 할 거예요. 왜냐면은 아까도 얘기했지만 이 이미지 크기랑 그 다음에 이 이미지에 매핑되는 좌표 평면의 크기를 알아야 되기 때문에 이 구조체 XY에 있는 정보를 써서 이 실제 XY 좌표를 이 int 좌표로, 픽셀 좌표로 바꾸는 역할을 하는 메소드예요. 자, 처음에 요 X축 범위 X0, X1이라고 이제 다시 그냥 이름만 바꾸는 거예요. 어차피 여기 다 저장되어 있는 건데 이름만 바꿔서 쉽게 쓰려고 이렇게 쓰고, 그 다음에 Y축 범위 Y0, Y1 쓴 다음에, 자, 여기서 이제 잘 생각해 보세요. 내가 여기에 그림을 좀 여기가 0,0 픽셀이고 여기가 말하자면 600 by 600이니까 599 by 599거든요. 이 좌표 평면이랑 달라요. 이게 픽셀 좌표 순서가 오른쪽으로 가면 증가하는 건 맞는데 좌표 평면은 밑에서 위로 증가하잖아요. 근데 픽셀 좌표는 위에서 아래로 증가하거든요. 그래서 이걸 바꿔줘야 되고, 그 다음에 요거가 지금 총 길이가 좌표계에서는 x1-x0잖아요. 근데 픽셀에서는 요게 지금 600이란 말이에요. 요 비율을 바꿔줘야 돼요. 그러니까 요 600대 축척을 바꿔준다는 생각하시면 돼요. 축척을 이제 바꿔줘야 되고, 그 다음에 요 위에는 똑같이 600이긴 한데 이제 위에서 아래로 증가하기 때문에 내가 여기에 있는 좌표 어딘가를, 그러니까 x, y를 픽셀 좌표로 바꾸려면은 이 위에서 얼마나 떨어져 있는지를 알아야 되거든요. 그래서 픽셀 좌표, 픽셀 X 좌표를 만들 때는 내가 왼쪽 끝에서 얼마나 이동했는지를 보고 x-x0를 보고 얘를 총 크기, 총 길이를 나눈 다음에, 이거 800이 아니고 600이죠. 600으로 하기로 했잖아요. 800으로 되네. 600으로 할게요. 600으로 바꾸고, 그 다음에 이제 여긴 0.5 왜 있는 건지 모르겠지만 필요 없죠. 이거는. 그 다음에 Y를 할 때는 위에서 얼마나 떨어져 있는지를 봐야 위에서 얼마만큼 이동했는지를 알기 때문에 얘는 Y1 맨 윗부분, 그러니까 Y 레인지의 최대 값에서 Y를 빼서 요 길이를 더할 거예요. 그러니까 지금 Y1 빼기 Y가 됐죠. 그리고 길이를 나눈 다음에 축척 맞추는 거죠. 그리고 이제 이 픽셀 이렇게 나온 값을 그냥 쓰면은 얘들은 그냥 실수값이란 말이에요. 근데 픽셀 좌표는 무조건 int이기 때문에 강제 형 변환을 할 거예요. int형으로. 예를 들어서 2.5를 int 변환하면은 3이 아니고 2가 돼요. 그러니까 int 형 변환은 무조건 소수점 버림이거든요. 근데 상관없어. 어차피 이 픽셀이 꽤 크기 때문에 그 버림이 하니 올림하니 반올림하니 그거에 크게 영향은 안 미칠 거예요. 그러니까 이렇게 일단은 해볼게요. 자, 그러면은 이제 그 각 점마다 우리가 그래프로 받은 이 정보에 들어있는 점의 XY 좌표마다 픽셀 좌표를 하나 받았고, 그 픽셀에다가 내가 이제 set 이렇게 할게요. set x 그 픽셀 좌표 px py에다가
검은색을 칠할게요. 그러면 이제 픽셀 한 개에다가 점 한 개 찍힌 거예요. 일단 이렇게 하고 한번 돌려봅시다. 자, 메인 다시 돌아가서 아까 함수를 하나 우리가 이 구조체를 만들었는데 이 구조체는 그냥 형식이고 실제 구조체의 내용을 정의를 하려면은 우리가 이제 값을 여기다 할당을 해야 되거든요. 그래서 구조체를 하나 만들어 봅시다. 그러니까 구조체의 데이터를 하나 만들어 볼게요. F라고 해서 얘는 function이라는 패키지 안에 single이라는 구조체인데 eval이라는 이 데이터에는 어떤 거 해볼까요? exponential function 해볼까요? 그러면은 이제 여기에다가 math.exponential 을 리턴하는 값이 들어가고 그 다음에 인터벌에는 마이너스 1에서 1까지 그리는 걸로 해봅시다. 이렇게. 자, 요게 이제 우리가 함수고 그래프를 그리고 싶으면은 이 함수에 가지고 있는 그래프 메소드를 가지고 그래프를 그릴 수 있죠. 이러면 자동적으로 이 마이너스 1에서 1 사이를 100개로 분할을 해가지고 각 분할된 점에서 함수 값을 계산한 다음에 그 점들, 그래프 위에 있는 점들을 리스트로 반환을 하겠죠. 근데 이제 이게 아니고, 이게 다가 아니고, 우리는 지금 얘를 이미지로 변환을 해야 되니까, 그게 필요한 구조체, 그래프 패키지에 있는 XY 구조체를 하나 더 만들게요. 그러니까 제가 이미 그 new XY라는 함수를 만들어 놨기 때문에 여기에 필요한 정보만 주면 돼요. 일단, 아까 new XY에서 필요한 게, range, 이 X축, Y축 크기만 필요했잖아요. 여기서 X축은 예를 들어서 딱 맞게 해도 되는데 우리가 이제 그래프를 그리다 보면은 여백이 조금 있으면 좋잖아요. 그러면은 이제 마이너스 1.2 정도, 1.2 정도. 그러니까 얘는 이제 함수의 좌표 그 함수의 도메인이 아니고 이 함수의 그 정의역이 아니고 우리가 그릴 이미지에 표현할 좌표 평면의 x 범위예요. 그러니까 조금 더 넓게 그리는 거예요. 실제 함수의 정의역보다. 그 다음에 y축도 내가 원하는 윈도우만큼 설정을 하면 돼요. 그러니까 함수 값이 얘를 벗어나도 나는 어차피 그냥 요 윈도우에서 보겠다라고 선언을 하는 거예요. 그러니까 0에서 3까지 한번 그려볼게요. 아니면 뭐 0, 마이너스 0.2에서 뭐 조금 맞추려면은 이제 뭐 한 2.2까지 해봅시다. 요렇게. 요렇게 이제 두 가지 정보를 주면은 XY 만들어지고, UXY가 아니었나? UXY. 맞잖아요. 그래파이. 맞는데. 미안합니다. 요 그래프를 제가 써버려가지고 요 G로 바꿀게요. 예. 그죠? 그러면 이제 그래프 있고 XY 있고 그러면 이제 해야 될 게 draw graph만 하면은 이제 이 XY에 저장되어 있는 이미지 데이터에다가 이 내가 함수가 F라는 함수가 생성한 그래프 정보를 픽셀 정보로 전환해서 검은색을 찍었죠. 그러면은 이제 그 다음부터는 그냥 저장하는 거예요. 요걸 하나 더 메소드로 만들게요. 자, 우리가 지금 요 이미지라는 데이터에 이미지 픽셀 색깔 정보가 들어가 있으니까 얘를 저장하는 함수 메소드만 하나 더 만들어 봅시다. 여기서 펑션에서 xy save image 해서 이제 보통은 파일 네임을 하나 정의하는 게 좋거든요. 그러니까 이제 맨날 save image.png를 할 수는 없으니까 이거는 이제 아까 봤던 거랑 똑같아요. 파일 포인터 만들고 이제 여기서 이제 이 save의 메소드의 인수로 함수가 아니고 그 파일명을 하나 받을 거예요. 파일명을 내가 커스터마이즈 할 수 있게. 그다음에 이거 닫고 그다음에 인코드를 이제 이미지를 이 XY 구조체에 갖고 있는 이미지를 가지고 이 이 이미지 파일에다가 저장을 합니다. 그게 이제 save 메소드고 얘를 이제 그대로 save 이렇게 해볼게요. png. 자, 이제 한번 돌려볼게요. 지금 잘 돌아갈지 안 돌아갈지 모르지만 빨간색이 없기 때문에 에러는 안 날 거라고 알 수 있어요. 자, 일단 그림은 그려지네요. 한번 볼게요.
그러니까 이게 지금 잘 보일는지 이 정도 보이죠? 약간 보이죠? 예, 이게 지금 보시면은 픽셀 하나당 점이 하나 찍히거든요. 그러니까 이제 그 100개, 101개로 나왔잖아요. 그러니까 점을, 그러니까 간격이 100이면은 간격 100개를 나누는 점의 개수는 101개잖아요. 끝점 포함해서. 그러면 지금 점 101개가 찍힌 건데, 지금 보시면은 점마다 점을 하나씩 픽셀을 찍었으니까 뭐 겹치는 것도 있을 수 있지만 어쨌든 연결이 안 돼요. 당연하죠. 점을 찍은 거니까 그냥. 연결하려면 어떻게 하겠어요? 점 사이를 이제 픽셀 간격을 이어 붙여야 돼요. 근데 이제 간단하지 않은 게 우리가 라인을 그리는 거랑 다르게 아까도 얘기했지만 얘들은 그냥 이산적으로 분포되어 있는 그냥 뭐라고 보면은 이 광원들의 집합이란 말이에요. 정확히 말하면은 픽셀이라는 게 한 점들이 이제 이렇게 이산적으로 떨어져 있단 말이에요. 예를 들어서 내가 여기에서 여기까지 이어지는 선을 그리고 싶다. 그러면은 내가 이거를 이제 뭐 픽셀을 이제 이렇게 그냥 사선으로만 그려서는 이게 직선이 이렇게 이 모양이 안 나오잖아요. 그러니까 이제 여기서 얼마만큼 오른쪽 왼쪽으로 갈지 이런 걸 설정을 해야 된다고요. 근데 별로 복잡하지 않아요. 이게 만드는 게 안 복잡한 게 그냥 단순하게 여기서 I0, J0에서 I1, J1까지 내가 이제 이 인트 픽셀 좌표를 잇는다고 하면은 얘를 그냥 XY 좌표로 생각을 하고 여기서부터 여기까지 몇 개로 나눠야 되나. 지금 픽셀 좌표 개수 있잖아요. 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱, 여덟 개로 나눴어요. 그 다음에 여기서는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개로 나눴어요. 이 중에서 제일 큰 거, 8, 5보다 크죠. 그러면은 요 선분, 이게 좌표계로 봤을 때 I0, J0에서 I1, J1을 잇는 선분을 8개로 나눈다고, 분할한다고 생각을 하세요. 그냥 똑같은